conozco a una mujer que, tras la muerte de su esposo, no pudo desprenderse de su ropa. La guardo, la uso para dormir, incluso la olía cada noche. A los pocos meses, su salud emocional se deterioró. No entendía por qué, pero había algo más profundo sucediendo. Algo espiritual. Lo que te voy a contar hoy puede cambiar tu vida. Porque esto nadie te lo dice. Hay prendas que no solo cubren el cuerpo. También arrastran memorias, emotions y espíritus que no son tuyos. Quédate conmigo, porque esto no es superstición. Es liberación espiritual basada en la Biblia. Y si has sentido cansancio inexplicable, ansiedad sin razón o tristeza heredada. Tal vez, sin saberlo, estás vision do lo que no te pertenece. Aquí está la verdad. En la Biblia, la ropa representaba identidad, santidad y destino como la túnica de José. Cuando usas la ropa de un fallecido, puedes estar cubriendo con una historia que no fue tuya, $1 que no viviste o incluso una batalla espiritual que no es tuya. Esto nadie te lo dice. Pero los objetos, especialmente la ropa, guardan rastros de las emociones, del sudor, del sufrimiento o la gloria de quien la usó. Te has sentido abrumado sin saber por qué. Tal vez leves encima algo que no fue sanado en vida. En Números 19, 11 y otros textos, Dios ordena no tocar ni portar lo que ha estado con los muertos sin purificación. Lo que te estoy diciendo no es superstición, es sabiduría espiritual. Vestir la ropa de un difunto puede ser una forma invisible de mantener un alma atada, y atado a su pasado. Lo más difícil de soltar no es la ropa, es el recuerdo, pero no puedes avanzar cargando sombras. Cuando decides dejar esas prendas, abres espacio para que Dios te vista con nueva identidad y esperanza. Hay personas que tras vestir ropa heredada de un fallecido, dicen, siento como si no fuera yo. Estoy más triste, más sola. Y si eso que sientes no viene de ti, sino de lo que leves puesto, aquí está la verdad, tu alma puede estar reaccionando a una carga emocional que no le corresponde. La ropa no es solo tela, es una extensión del alma de quien la usó. Es una segunda piel que absorbe no solo el sudor, sino también las emociones, las memorias, los silencios, las batallas internas, incluso las maldiciones no pronunciadas. La verdad dual, pero libera. Hoy quiero que escuches con el corazón abierto, aunque algunas palabras te hagan estremecer. Porque lo que estás a punto de entender podría cambiar tu destino. Muchos no lo saben, o tal vez no quieren saberlo, pero cuando usamos la ropa de una persona que ha fallecido, no estamos simplemente vistiendo su estilo o recordando su aroma. Estamos, sin darnos cuenta, abriendo una puerta espiritual. Una puerta que a veces nos conecta con la tristeza que esa persona no pudo sanar, con las angustias que se llevó a la tumba, o con las cargas emocionales que nunca supo cómo soltar. Esto no es casualidad. Si en algún momento has sentido una tristeza sin explicación, si tu estado de ánimo cambia cuando te pones aprenda, si hay algo dentro de ti que se apaga lentamente, quizás es visión, do lo que no te corresponde. La Biblia no habla de la ropa como un objeto común, todo lo contrario, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la vestimenta tiene un simbolismo espiritual poderoso. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos después de que le quitaron su túnica de color. Esa túnica no era solo una prenda. Era su identidad, su propósito, su favor ante Dios. Y cuando la perdieron mucho más que tela. Lo mismo ocurre cuando usamos lo que alguien más dijo. Podemos estar vistiendo, sin saberlo, una historia que no es la nuestra, un destino que no nos corresponde, o un dolor que no vivimos,
pero que ahora sentimos como si fuera nuestro. He escuchado historias reales, y quizás la tuya también si una de ellas. Personas que comienzan a experimentar pesadillas recurrentes después de comenzar a usar la chaqueta de un abuelo fallecido. Mujeres que sienten una angustia inexplicable tras heredar vestidos de su madre muerta. Hombres que no logran avanzar emocionalmente desde la pérdida de un ser querido porque, cada vez que se ven, literalmente están cubiertos de duelo. Esto nadie te lo dice, porque es más fácil aferrarse a lo tangible que soltar lo que duele. Pero en el plano espiritual, eso que estás guardando con tanto amor, puede ser la misma cosa que te está impidiendo sanar. La ropa en tiempos bíblicos se consagraba. El sacerdote no podía usar cualquier cosa. La ropa se ungía, se preparaba, se distinguía para una función santa. Porque lo que cubre el cuerpo influye directamente en el alma. Y si eso era cierto entonces, porque no lo sería hoy. Si tú estás cubriendo tu cuerpo con algo que estuvo presente en un lecho de muerte, en una enfermedad prolongada, en un accidente trágico o incluso en una vida llena de dolor y pecado, entonces no puedes esperar sentir paz, libertad, ni plenitud. Estás alimentando tu alma con memorias que no viviste, con heridas que no son tuyas, pero que ahora te duelen como si lo fueran. Y lo entiendo profundamente. Porque a veces guardar esa ropa es lo único que sentimos que nos conecta con quienes hemos perdido. El olor, el recuerdo, la sensación de cercanía, es humano, es real, pero no es sano. Dios no quiere que vivas atado al pasado, ni siquiera a través d'un sudor. Él quiere dar nuevas vestiduras. En Isaías 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sion, si les de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ves, Dios quiere cambiar tu vestimenta emocional. Pero no puede hacerlo si sigues aferrando al manto del dolor. Hay cadenas invisibles que se activan cuando te vistes con lo que alguien usó al morir. Lo que tú sientes como nostalgia, puede ser apreciación. Lo que tú crees que es una herencia emocional, puede ser una puerta abierta al desánimo, a la ansiedad, a la enfermedad emocional. Te suena exagerado, mira tu vida, escucha tu corazón. Cuántas veces te has sentido apagado, triste sin motivo, con un peso no inexplicable. Y si te dirá que parte de eso proviene de las cosas que decidís conservar, usar, o colgar en tu armario. Dios es un Dios de vida. Y donde hay vida, no puede haber muerte. No puedes caminar hacia tu propósito, si estás cubierto de luto disfrazado de memoria. No puedes vivir una nueva temporada si te estás vistiendo con el pasado de alguien más. Esto no se trata de olvidar, se trata de sanar. Porque soltar esa ropa no es olvidar al ser querido, es liberarlo. Y liberarte a ti también. Hoy es el día de cerrar ciclos, demora esa prenda, con lágrimas si es necesario, y decir, gracias por lo que significaste, pero hoy elijo vivir. Elige vestir de paz, de luz, de nuevos comienzos. Porque tú no fuiste llamado a vivir en la sombra de la muerte, sino bajo la luz del propósito eterno. Hay heridas que no sangran, pero que marcan en el alma para siempre. Y una de esas heridas se abre en silencio, cuando sin darnos cuenta, comenzamos a cargar con la historia emocional de alguien más a través de sus pertenencias.
Hoy te hablo del peso invisible que trae la ropa de una persona fallecida. No es solo un abrigo o un pantalón. No es solo una camisa o un vestido. Es una carga espiritual que puede haber impreg. Nado de tristeza, de enfermedad, de dolor profundo o incluso de pecado oculto. La verdad dual pero libera. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu destino para siempre. Tal vez guardaste esa ropa porque le amabas. Porque perder a esa persona fue como perder una parte de ti. Lo entiendo. Todos lo hemos sentido. La ropa huele a recuerdos, sabe a abrazos perdidos, a momentos que jamás volverán. Pero lo que parece un acto de amor, muchas veces es una trampa del alma. Porque al vestir esa ropa, no estás solo conectado emocionalmente, estás entrando en contacto con una energía que ya no pertenece al mundo de los vivos. Esto no es casualidad. Si te has sentido emocionalmente cansado, como si llevaras una mochila invisible en el alma, tal vez ya estés entendiendo lo que estás cargando en realidad. En la Biblia, el acto de cambiar de ropa no era algo superficial, era un acto espiritual. Los hombres y mujeres de Dios no se vestían con cualquier cosa. Cambiar de vestidura era símbolo de purificación, de transformación, de redención. Recuerda cuando el hijo pródigo regresó a casa en ruinas, sucio y destruido, lo primero que el padre hizo fue cambiar las ropas. No le dio los d'un muerto, ni los d'un siervo. Le dio una túnica nueva. ¿Sabes por qué? Porque la restauración comienza cuando te despojas de lo viejo, de lo roto, de lo que ya no te pertenece. Pero si tú te estás vistiendo con las ropas de alguien que ya cruzó al otro lado. Como esperas caminar en una vida nueva, como esperas avanzar, si cada día te cubres con los ecos de un pasado que ya no está, hey espíritus que no se van en paz, y aunque no nos gusta hablar de esto, la muerte no siempre es un ser limpio. Hey muertes trágicas, repentinas, líneas de amargura o pecado sin confesar. Y si esa prenda que heredaste o en contraste con cariño leva consigo esa energía atrapada. Y si esa tristeza que sientes no es tuya, sino un residuo emocional de quien la usó por última vez. Esto nadie te lo dice, pero muchos lo han vivido. Historias de personas que no logran dormir bien, que sufren ataques de ansiedad o que, sin una presencia extraña desde que empezaron a usar la ropa del difunto. Y no lo entienden, no pueden explicarlo, pero el alma sí lo sabe. El alma lo grita en silencio. Vestirse es cubrirse, es protegerse, es marcar una identidad. Pero si te cubres con lo que ya está muerto, te desconectas de la vida. No es una superstición, es una verdad espiritual. ¿Recuerdas cuando Elías dejó su manto a Eliseo? Es manto era una herencia espiritual, pero también venía con un llamado, una responsabilidad, una consagración. No era cualquier ropa, no era simplemente algo usado, era algo unguido, y tú, sabes si lo que estás usando está unguido o maldito, lo has preguntado, lo has discernido, porque no todo lo que se hereda edifica. Algunas cosas que conservamos por apego nos están distrayendo en lo más profundo. Dios quiere que camines libre, que respires sin cargas emocionales ajenas, que te levantes cada mañana con vestiduras limpias, no con las sombras de otros pegadas a tu piel. Tal vez has sentido que no eres tú últimamente. Que hay pensamientos, emociones o incluso enfermedades que han aparecido sin causa aparente. Tal vez no es tu cuerpo o ni tu mente. Tal vez es el peso espiritual de lo que decidiste usar. Y no lo digo para asustarte,
lo digo para despertart, porque si vas a sanar, necesitas ver la raíz. Hoy, quiero hablar a esa parte que aún no ha soltado, a esa parte que se afera, porque tiene miedo de olvidar. Pero escuchen bien, soltar no es olvidar y sanar. No necesitas esa ropa para recordar, no necesitas ese abrigo para amar. Lo que viviste está en tu corazón, no en el armario. Dios no quiere que vivas atado a lo que ya no está. Él quiere vestir de nuevos comienzos, y me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha cubierto con manto de justicia. Dice Isaías 61:10, él tiene algo mejor para ti, pero para recibirlo, debes quitar lo que ya no te corresponde. Lora si tienes que lorar, agrades lo que fu, honra el recuerdo, pero suelta la carga. No naciste para vivir entre los vivos y los muertos. Naciste para vivir en plenitud, en libertad, con ropas nuevas, limpias, tuyas. Hoy es el día, decide con valencia, mira esa prenda, y dale gracias. Pero haste aquilegas, yo elijo vivir, porque la vida no espera, y porque tú mereces caminar libre, renovado. Hay momentos en la vida en los que sentimos que, sin saber por qué, algo nos pesa. No es el cuerpo, no es el cansancio físico. Es un cansancio que nace en el alma. Es una niebla emocional que no se disipa, una tristeza que no se explica, una sensación de estar caminando con cadenas invisibles. Y tal vez, sin dar cuenta, has abierto una puerta espiritual al vestir con lo que ya no pertenece a este mundo. Porque lo que muchas veces llamamos herencia, o recuerdo, puede convertirse en un canal de apreciación espiritual si no lo discernimos con el corazón y la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de eso que nadie te dice. Al usar la ropa de una persona fallecida, puedes estar cubriendo dot con batallas espirituales que no eran tuyas, y esto, aunque dula, puede liberarte para siempre. Alguna vez te has sentido emoción, almente invadido, como si estuvieras luchando pensamientos, emociones, angustias que no entiendes, que no son tuyas. Te has preguntado por qué después de heredar o usar una prenda de alguien que falleció empezaste a sentir diferente. Más apagado, más inseguro, más ansioso, no lo ignores, porque lo espiritual no se ve, pero se manifiesta. La ropa, aunque la laves, guarda memoria, guarda energía, guarda historia, guarda cargas. Y si esa persona no cerró sus ciclos en paz, si partió con heridas, traumas, rencores o cadenas espirituales, esas cargas pueden quedar impregnadas, esperando un cuerpo nuevo donde alojarse. Y si tú decides poner esa prenda, sin saberlo, te conviertes en el receptor de esas cargas no resueltas. Esto no es superstición, esto es Biblia. La palabra es clara cuando habla de la importancia de las vestiduras. No es casualidad que en múltiples pasajes se nos diga que nos despedimos del viejo hombre, que cambiemos nuestras ropas, que nos revistamos de Cristo. Porque lo que cubre tu cuerpo, cubre también tu alma. En el mundo espiritual, nada es neutro, o edifica, o contamina, o bendice, o atrapa. Y muchos están atrapados sin saber por qué. Siguen usando prendas que no solo fueron usadas por alguien más, sino que fueron tejidas con años de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, de oscuridad no confesada. Recuerdo una historia real que me contaron hace un tiempo. Una mujer, después de la muerte de su madre, guardó toda su ropa por apego emocional. Era su manera de no soltarla, de sentir que aún estaba cerca. Pero lo que no sabía es que su madre había vivido con una profunda depresión, que nunca fue tratada, nunca fue sanada. Esa tristeza, esa energía, había impregnado todo, las sábanas, las mantas, la ropa,
Messis despues, este mujer comenzo a sufrir los mismos síntomas. Tristeza sin causa, falta de motivación, insomnio, y un peso emocional constante. Nada en su vida lo explicaba, todo iba bien, excepto su alma, hasta que un día en oración, entendió lo que estaba ocurriendo, y cuando decidió soltar, donar o desechar esas ropas, fue como si le hubieran quitado un manto de plomo. La verdad dolió, pero la liberó, y tú también necesitas ser libre. A veces lo que creemos que nos conecta con un ser querido, en realidad nos está desconectando de nosotros mismos y de Dios. Dios quiere vestir de justicia, de gozo, de paz, de nuevos comienzos. Pero no puede hacerlo si tú sigues cubriendo con el pasado. Porque aunque aims a quin partio, debes entender que su batalla ya no es tuya. Lo que esa persona no resolvió en vida, tú no puedes cargarlo en su nombre. No es tu misión, tu alma tiene otro llamado, tu destino es diferente. Y Dios no te llamó a vivir entre ruinas, sino a caminar hacia promesas. Esto podría cambiar tu destino. Si decides hoy dejar de usar esa ropa, no es solo una acción física, es un acto espiritual. Es un símbolo de que eliges será ciclos, cortaduras, y permitir a Dios vestir con lo nuevo. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios te está llamando a una limpieza profunda, no solo externa, sino del alma. Porque lo que leves puesto puede estar influyendo en lo que piensas, en lo que sientes, en cómo te relacionas, en cómo avanzas o te estancas. No lo minimices, escucha a tu alma, escucha a Dios. Hoy te invito a mirar esa prenda, es abrigo, es vestido con otros ojos. Y no desde el apego emocional, sino desde la libertad espiritual. Preguntate, ¿esto me conecta con la vida o con la muerte? ¿Esto me impulsa o me detiene? ¿Esto me recuerda quién soy, o me ancla en lo que ya pasó? Y si la respuesta te duele, no temas. Porque el dolor no es señal de pérdida, sino de crecimiento. El dolor es señal de que estás listo para sanar. La verdad duele, pero libera. Dios no te quiere atado a lo que fue. Él quiere vestirte con lo que será. Él quiere que sueltes para recibir, que te quites lo prestado, lo heredado, lo ajeno, para que puedas recibir lo tuyo, lo nuevo, lo eterno. No es solo ropa, es una puerta. Y hoy tú decides si la dejas abierta o la cierras para siempre. Decide con el alma, decide con fe. Porque esta decisión podría ser el primer paso hacia tu libertad. Hay cosas que heredamos sin pedirlas, memorias que cargamos sin entenderlas, y batallas que peleamos sin haberlas empezado. La vida, muchas veces, nos pone frente a objetos que parecen inofensivos, pero que espiritualmente encierran más de lo que nuestros ojos pueden ver. Una de esas cosas, que casi nadie se atreve a hablar, es la ropa de una persona fallecida. No es solo tela. Es un símbolo, una marca, una puerta. Y hoy quiero abrir el alma con una verdad que podría doler, pero te prometo que también te va a liberar. Hay prendas que conserve, en la atmósfera emocional y espiritual del que los uso. Y si esa persona partió sin paz, con resentimiento, con heridas abiertas o sin haber conocido al Señor, su ropa puede ser un vehículo de contaminación espiritual. Esto nadie te lo dice. Pero lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu destino. Imagina por un momento una prenda que acompañó a alguien durante años. No solo la toco, sino que loro en ella, sudo en ella, la vivo en los días de angustia, en los días de derrota, en los momentos de dolor. ¿Crees que eso se va con el último aliento? No. Lo espiritual no funciona así. La Biblia habla del poder de las vestiduras. No es casualidad que cuando Eliseo recibió el manto de Elías, recibió también su unción.
No era la tela la que tenía poder, era lo que es aprender representaba en lo espiritual. Así como una vestidura santa puede traer bendición, una vestidura contaminada puede arrastrar hasha una batalla que no te pertenece. Why sabes porque esto es tan peligroso? Porque muchas veces al usar esa ropa, no solo estás vistiendo el cuerpo. Estás permitiendo que el alma del otro invada tu campo emocional y espiritual. Estás abriendo una puerta sin darte cuenta. Why lo que pers nostalgia, puede volverse a prisión. Lo que pers un simple recuerdo, puede convertirse en una maleta invisible que te impide avanzar. Why entonces comienzas a experimentar cosas que antes no sentías. Te invade una tristeza extraña. Te vuelves más irritable. Te falta paz en casa. Tus sueños se vuelven pesados. No entiendes por qué estás estancado. Why buscas respuestas fuera, cuando tal vez la respuesta está en lo más íntimo. En lo que estás usando para cubrir tu cuerpo y tu alma. Esto no es casualidad. Estás escuchando esto porque Dios quiere hablar directamente al corazón. Tal vez has estado repitiendo. Do patrones de personas que ya no están. Tal vez te pareces más a esa persona que falleció que a tu verdadero yo. Why no es porque le admiraras, es porque estás cargando cosas que no son tuyas. Su dolor, sus pensamientos, sus inseguridades. Pueden haberse adherido a ti sin que lo notaras. Why la ropa es un canal para eso. No, se trata de superstición, se trata de principios espirituales. Porque si los vestiduras pueden consagrarse a Dios, también pueden consagrarse al dolor, al rencor, al pecado. La Biblia nos habla de la necesidad de vestirnos con vestiduras blancas, de pureza, de justicia. Si nos dais, revistens del nuevo hombre. Como vamos a vestirnos del nuevo hombre si seguimos cargando lo viejo, lo muerto, lo que ya no tiene vida? Why no solo hablo de una persona fallecida físicamente, sino espiritualmente. Cuantos usan ropa de alguien que vivió sin fe, sin esperanza, sin amor. ¿Qué tipo de atmósfera estás envolviendo alrededor de tu ser? Porque lo que te cubre te afecta. Lo que tocas te transforma. Why hay momentos en la vida donde debes hacer una pausa, mirar lo que levas encima y decir, esto no me pertenece. Esto no me leva hacia mi propósito. Esto, aunque venga de alguien que me está deteniendo espiritualmente, sí que es difícil. Porque hay vínculos emocionales. Porque quizzes esa ropa hul a esa persona que tanto extrañas. Porque tal vez sientes que al soltarla la traicionarías. Pero la verdad es esta. No estás traicionando su memoria, estás protegiendo tu alma. Why eso es lo que Dios espera de ti. Que seas sabio, que te cuides, que te eliges. Porque tú no puedes cumplir tu llamado si estás cubierto con los heridas de otro. No puedes avanzar ligero si cargas con el equipaje emocional de quien ya no está. Esto podría cambiar tu destino. Si decides hoy cerrar esa puerta, soltar esa prenda, romper es ciclo. Esto dual. Sí, pero también es necesario. Porque no viniste a este mundo para repetir la historia de otros. Viniste a escribir la tuya. Y para hacerlo, necesitas vestir con lo que Dios preparó para ti. Dignidad, paz, poder, libertad, propósito. Ya no más cadenas invisibles. Ya no más tristeza heredada. Ya no más batallas ajenas. Hoy es el día de tu transformación. Hoy es el día de quitar lo viejo para poner lo eterno. Y aunque sientes que tu corazón se parte al dejar esa prenda, cream es hoy don Dios empieza a reconstruir con sus manos. Así que hazlo, mira tu armario, revisa tu alma, escucha al espíritu, y si algo te pesa, si algo te aprieta el alma, si algo te recuerda más al dolor que al amor, déjalo ir, porque tu paz vale más, porque tu llamado es más grande.
Pork tu ers hijo del Dios vivo, y el no quiere que te vistas de muerte, sino de vida. Esto no es una simple elección de ropa, es una elección de vida. Hay cosas que se heredan sin querer, silenciosamente. No solo se heredan objetos, casas o recuerdos. También se heredan dolores, cadenas, pactos mitos. Y uno de los canales más ignorados por el alma humana es la ropa de una persona fallecida. Lo que te voy a contar puede cambiar tu vida, porque es algo que no se habla en las conversaciones normales. Pero lo que hoy necesitas no es comodidad, sino verdad. Y la verdad, aunque dura, también libera. Porque prendas que no solo están impregnadas de perfume, sino también de tormento, de lágrimas, de angustias ocultas que nadie supo. Y cuando tú usas esa ropa, sin darte cuenta, puedes estar entrando en un territorio espiritual que no fue creado para ti. Esto no es casualidad. Estás escuchando esto porque hay una urgencia en tu espíritu que no sabías cómo traducir, pero que ahora comienza a cobrar sentido. La quinta clave es profunda. Hay vestiduras que levan pactos espirituales que no conoces. Pactos que esa persona hizo consciente o inconscientemente. Pactos que se formaron en el dolor, en el abandono, en la desesperación, en la oscuridad. Pactos que no se ven con los ojos, pero que atan el alma. Y tú, por amor, por nostalgia, o por simple desconocimiento, te pones esa ropa. Y te preguntas por qué tu vida ha comenzado a cambiar para mal. Porque sientes una opresión en el pecho que no tenías antes. Porque unas cosas extrañas. Porque te vienen pensamientos que antes no te cruzaban. Porque sientes que algo invisible te envuelve, que no eres tú, que algo ha entrado y ha ocupado un espacio que no debía ocupar. Tal vez no has podido dormir bien desde que empezaste a usar esa chaqueta o esa blusa. Tal vez tu ánimo decayó. Tal vez tu espíritu se volvió más pesado. La ropa no es solo tela. Es una extensión energética y espiritual. Es un canal. Y si esa prenda viene cargada de una vida no resulta, tú estás vistiendo más que un recuerdo. Estás vistiendo una historia que no fue sanada. La Biblia es clara cuando habla del poder de las vestiduras. En Éxodo, Dios le dice a Moisés cómo deben ser las vestiduras de los sacerdotes. No cualquier prenda servía para estar en su presencia. Porque lo que uno se pone encima tiene implicancias espiritual. En Zacarías 3, se menciona como el sumo sacerdote Josué estaba vestido con vestiduras sucias y Satanás lo acusaba. Y Dios tuvo que ordenar que se le quitaran esas ropas y se le pusieran nuevas. Esto no era una metáfora. Era un reflejo espiritual de lo que muchas veces vivimos. Hay vestiduras que nos acusan, que nos impiden avanzar, que están sucias por pactos pasados. Y la única manera de avanzar en libertad es quitarlas. No puedes entrar en la promesa de Dios con ropa que representa maldición. Tal vez esa persona fallecida vivió una vida de mucho dolor, de mucha lucha, de muchas derrotas espirituales. Tal vez estuvo envuelto en prácticas ocultas. Tal vez vivió con amargura, con odio, con falta de perdón. Y ahora tú, sin cura, cargas con eso. No porque esa persona te lo haya decidido, sino porque el mundo espiritual se mueve por principios, no por intentions. Lo que portas te afecta. Y es por eso que necesitas tomar una decisión. Porque esto podría cambiar tu destino. Podrías seguir tu vida como si nada, pensando que solo estás usando una camisa más. O podrías detenerte, lograr si es necesario, mirar al cielo y decir: Señor, hoy suelto lo que no es mío. Hoy rompo todo lazo con el pasado que no me deja avanzar.
Hoi de yo de porter pactos que yo no hais, hoi eligio libertad. Esto nadi ti lo dice, porc machos temen perser supersticiosos o radicales, pero yo prefiro que me tilden de loco, y ayudar a despertar, que ser cómplice de tu esclavitud espiritual, porc lo he visto. He hablado con personas que al soltar una prenda, sintieron que podían respirar por primera vez en años, que empezaron a tener paz, que sus hogares se limpiaron de una oscuridad, at que no sabían de don venía. Esto es real, y no tiene que ver con miedo, tiene que ver con discernimiento, con entender que si Dios te llamó a una vida nueva, no puedes caminar con los harapos del pasado, si que gusta, si que quizás esa prenda era lo único que te quedaba de esa persona. Pero, de que serve tener algo físico si pierdes tu libertad espiritual? De que serve tener un recuerdo que en vez de sanar te ata? Tu no fuiste llamado a vestir pactos que no hiciste, fuiste llamado a caminar en la luz, en la paz, en la vida abundante que Cristo prometió. Pero esa vida requiere decisiones radicales, y hoy, tal vez, es el momento de hacer una limpieza, no solo en tu armario, sino en tu alma. No es casualidad que estés aquí, que estés escuchando esto. Es una invitación del cielo. Es una sacudida de amor. Porque Dios te ama tanto que no quiere verte cargando más cadenas heredadas. Él quiere vestirte con ropas nuevas, con vestiduras de honra, con identidad restaurada. Así que hoy, en el nombre de Jesús, romp con esos pactos. Deshaz de lo que te ata. Ora, entrega esa prenda, como si es necesario, pero no la sigas usando. Tu alma vale más. Tu destino lo mereces. Y la paz que estás buscando está del otro lado de esa decisión. La verdad dulce, pero también libera, y hoy estás más cerca que nunca de ser verdaderamente libre. Alguna vez has sentido un peso que no entiendes, una tristeza que no te pertenece, un vacío que appears de repente. Tal vez te has levantado un día sin fuerzas, sin ganas, sin motivos. Y no sabes por qué. Has buscado razones en lo externo, el trabajo, las relaciones, los problemas diarios, pero no encuentras nada concreto. Solo esa carga invisible que no te deja avanzar. Y tal vez no lo sepas aún, pero esa carga puede estar relacionada con algo tan cotidiano, tan inofensivo, como una prenda de ropa, sí, una camisa, un abrigo, un pantalón, que perteneció a alguien que ya no está. Y lo que te voy a decir no es superstición, no es folklore, es verdad espiritual, la verdad dual, pero libera. Y esto podría cambiar tu destino, porque no es solo tela lo que viste. A veces estás vistiendo memorias, cargas y cadenas. El sexto principio de este mensaje es uno de los más invisibles, pero también de los más poderosos. Cuando vistes la ropa de una persona fallecida, puedes estar vistiendo su dolor no resuelto. Su historia inconclusa, su batalla espiritual, hay emociones que se impregnan en lo que usamos. La Biblia dice que el alma del hombre es más profunda que el océano, y en esa profundidad se esconden heridas, pactos, traumas, batallas que muchos liberan a la tumba sin resolver. Y tú, con amor o con nostalgia, decides guardar esa prenda como recuerdo, o incluso usarla. Pero no sabes lo que eso puede provocar en tu vida espiritual. Esto no es casualidad. Hay alguien que necesitaba escuchar esto hoy. Porque llevas meses, incluso años, luchando con emociones que no son tuyas. Has sentido sold, at profunda en medio de la multitud. Has sentido pensamientos de desesperanza sin una cosa clara. Has sentido que la vida se te escapa, que la alegría te abandona, que tu energía se agota. Y no entiendes por qué. Pero escucha esto con el corazón. Hay dolores que se heredan en silencio. Y no porque tú los hayas buscado, sino porque abriste una puerta
sin saberlo. La ropa de una persona fallecida puede contener no solo recuerdos, sino energias espirituales atadas al alma de esa persona, energias que buscan descanso, que buscan cierre, que buscan justicia, y que ahora te han tomado a ti como canal. Dios en su palabra no trata la ropa como un simple accesorio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las vestiduras tienen un valor simbólico y espiritual profundo. La vestidura representa identidad, representa posición, representa estado del alma. En el libro de Isaías, Dios dice, te vestir con vestiduras de salvación. Eso no es poesía, es realidad espiritual. Y si hay vestiduras de salvación, también existen vestiduras de opresión, de culpa, de muerte, de dolor. No todo lo que heredas debe ser guardado. No todo lo que te digan es una bendición. A veces, los regalos emocionales más cargados vienen en forma de cosas inofensivas. Tal vez esa prenda era lo único que te quedaba de alguien que amas. Tal vez fue de tu madre, de tu padre, de un hijo, de un esposo. Yo sé que duele. Yo sé que no quieres soltarlo porque pers que al soltarlo, traicionas su memoria. Pero no es así. Escucha bien. Honrar la memoria de alguien no es cargar con su dolor. No es heredar su batalla. No es convertir en un refugio de su alma quebrada. Honrar su memoria es vivir libre. Es romper los cadenas que ellos no pudieron romper. Es avanzar donde ellos se estancaron. Es cortar lo que ellos no supieron como cortar. Dios te quiere libre, completamente libre. Y si hay algo que se interpone en esa libertad, debes confrontarlo. Aunque sea difícil, aunque duela, porque tu paz lo vale. Porque tu futuro lo necesita. Porque hay generations que vendrán después de ti, que no deben cargar con lo que tu hoy puedes soltar. Esto nadie te lo dice. Nadie te habla del impacto espiritual de una herencia emocional no resulta. Pero tú lo estás viviendo, tú lo sientes, y sabes que no puedes seguir así. Hoy es el día de tomar decisions, hoy es el día de mirar esa prenda con otros ojos, no como algo que te une a alguien, sino como algo que puede estar atado a una historia de dolor que no te corresponde. Ora, habla con Dios, pregúntale si hay algo en tu casa, en tu ropa, que necesitas soltar, y cuando lo hagas, hazlo con fe, no con miedo, sino con fe, porque Dios no te está diciendo esto para asustarte, sino para liberarte. Esto podría cambiar tu destino, podría devolverte el sueño, podría devolverte la risa, podría devolverte la energía, podría devolverte la vida. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten. Hay pactos invisibles que no hiciste, pero que puedes romper. Y la decisión comienza por lo que portas. Hoy Dios te llama a vestir de lo nuevo, a dejar lo que fue, y abrazar lo que vine, no con culpa, sino con esperanza, no con miedo, sino con fe. La verdad duele, pero libera. Y la libertad que tanto buscas, comienza por una prenda. Estás dispuesto a soltarla para recibir algo mayor, tu alma lo está pidiendo, tu espíritu lo angela, y tu Padre Celestial lo preparó. Esto no es casualidad. Esta es tu hora. Sabes porque muchas veces no puedes avanzar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Has sentido que tu alma está atada a algo que no comprendes, que hay una fuerza invisible que te jala hacia atrás, como si algo o alguien se resistiera a dejarte. Hay batallas que no se ven con los ojos, pero que se libran cada día dentro del corazón. Hay cadenas que no son de hierro, pero que te aprietan igual. Y lo que te voy a decir hoy puede parecer pequeño, insignificante, pero cream, esto podría cambiar tu destino.
cuando uses la ropa de una persona fallecida. Muchas veces estás manteniendo vivo un ciclo espiritual que ya debió cerrarse. Esto no es casualidad. Estás escuchando estas palabras porque tu alma está clamando por libertad. Porque estás cansado de repetir patrones que no entiendes. Porque tu espíritu quiere romper ciclos que no comenzaron contigo, pero que tú puedes terminar. La Biblia nos habla de tiempos y estaciones, de comienzos y de finales. Dios es un Dios de orden, de ciclos que deben cerrarse para que otros puedan abrirse. Pero nosotros, por amor, por apego, por dolor, muchas veces dejamos puertas abiertas. Puertas que permiten que los recuerdos se conviertan en lazos, que la memoria se convierta en prisión, que una prenda de ropa se convierta en una ancla espiritual. Tal vez esa ropa representa algo en que amas profundamente. Tal vez fue el último abrazo, la última sonrisa, la última presencia física que tuviste esa persona. Y entiendo, de verdad entiendo, que no quieres soltarlo. Que piensas que guardar o usar esa prenda es una forma de mantenerlo cerca. Pero escuchame con el corazón, lo que estás sosteniendo, puede estar sosteniendo a ti también, y no de la forma que imaginas. La verdad duele, pero libera. Y la verdad es que muchas almas no descansan en paz por quienes quedan vivos no cierran el ciclo como deberían. A veces, sin saberlo, retenemos en lo físico lo que debía soltarse en lo espiritual. Nos aferramos a lo que ya terminó. Y esa resistencia impide que Dios haga algo nuevo. ¿Cuántas veces has sentido que todo está estancado? Que las cosas no fluyen, que el gozo se escapa, que la vida se repite. Tal vez no es tu culpa directa. Tal vez nadie te enseñó esto. Pero hay objetos que cargan con una energía que no provienen de ti. Y la ropa, más que cualquier otro objeto, es algo que estuvo en contacto directo con el alma, con el cuerpo, con la historia de una persona. Y cuando esa persona ya no está, esa prenda puede convertirse en un lazo espiritual que impide que ambos tú y el alma de esa persona sigan adelante. Esto nadie te lo dice, pero hay ciclos que se repiten en las familias. Ciclos de tristeza, de enfermedad, de ruina emocional, de pérdidas inexplicables. Y cuando decides quedar con objetos que pertenecieron a alguien que no cerró su historia en paz, cos el riesgo de repetir lo que ellos no terminaron. No porque es maldito, sino porque hay una ley espiritual que se activa cuando no se honra el cielo. Y honrar el cielo no es olvidar, no es negar el amor que sentiste, es más bien tener el valor de decir, gracias por lo que fuiste, pero hoy elijo vivir en libertad. Es permitir que el alma de esa persona repose en paz, sin ser retenida por $2. Es permitir que la presencia de Dios llene los espacios que el recuerdo dejó. Tal vez hoy Dios te está llamando a hacer algo que parece insignificante, pero que tiene un peso espiritual inmenso. Tal vez necesitas tomar esa prenda y entregarla, quemarla, regalarla, dejarla y mientras lo haces ora con sinceridad. Señor, cierro este ciclo, entrego esta memoria, suelto este dolor, recibo tu paz, recibo tu libertad. Porque hay una vida nueva esperando por ti. Hay promesas que solo se activan cuando sueltas lo viejo. Hay bendiciones que no pueden convivir con cadenas del pasado. Y esto, que parece tan pequeño, puede ser la ley de tu nueva temporada. Esto podría cambiar tu destino, podría devolver el air, el descanso, el sueño, la risa que habías perdido. Porque cuando cierras el ciclo con alguien que partió, no estás traicionando su memoria, estás generando su eternidad. Estás diciendo, tu misión terminó, ahora me toca a mí vivir con plenitud.
y eso es libertad, eso es sanidad, eso es romper con lo que te detenía sin que lo supieras. Hoy Dios quiere vestir con vestiduras nuevas, limpias, ligeras. Vestiduras de propósito, de paz, de identidad divina, pero para eso necesitas despojar de lo que ya no te pertenece, no es una prenda, es una historia que debes dejar es una carga que ya no te corresponde. Es un ciclo que ligo a su fin. Y hoy, tú decides si lo cierras o lo repites, tú decides si sigues cargando con algo que no es tuyo, o si levantas tu mirada y avanzas hacia lo nuevo que Dios tiene para ti. Esto no es casualidad. Estas aquí porque Dios te está hablando. Te está dando una oportunidad. Y no la vas a dejar pasar. Porque tu alma lo necesita. Tu espíritu lo sabe. Y tu corazón está listo para vivir en libertad. Hoy termina un ciclo. Y comienza una nueva vida hay algo profundamente humano en nuestro deseo de aferrarnos a lo que hemos perdido, a lo que ya no está. Quizás lo que más duele de una partida es la sensación de que tú se desfanes, de que una parte ti se va con esa persona. Es natural que quieras preservar algo de ella, que en tu dollar busques una forma de mantener vive su memoria, su esencia. Pero hoy quiero hablar de algo que puede cambiar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Quizás no lo has pensado antes, pero la ropa de una persona fallecida tiene un peso mucho mayor del que creemos. Este es un mensaje que puede romper tus cadenas espirituales, liberarte de un ciclo doloroso que no logras comprender. Lo que te voy a contar ahora no es fácil de escuchar, pero te pido que abras tu corazón y lo recibas porque la verdad duele, pero libera. En la Biblia, encontramos instrucciones claras que nos invitan a vivir de una manera ordenada, a tener un propósito más allá de lo material. El uso de la ropa de un ser querido que ha partido no es solo una cuestión de apego sentimental, va mucho más allá. La ropa, más que un simple objeto, es un vínculo tangible con lo que ya no existe en el plano físico. Es un lazo que, aunque no lo ves, permanece atado a tu alma y puede impedirtelo todo. Tu avance, tu sanidad, tu paz. Si estás luchando contra algo que no logras comprender, si sientes que no avanzas aunque te esfuerces con todas tus fuerzas, es posible que esa prenda que guardas esa pieza de ropa, si una cadena que te impide seguir. Y aunque te cueste creerlo, es precisamente esa prenda la que está alimentando un lazo espiritual que no te deja. Esto no es casualidad. La razón por la que sientes una, y otra vez que las cosas no mejoran, que las puertas no se abren, que las bendiciones no fluyen, podría estar directamente relacionada con lo que has decidido conservar. Es tan fácil pensar que solo es un objeto, que solo es un recuerdo. Pero no lo es un símbolo, es una conexión. Y a veces, esa conexión se convierte en una carga tan pesada, que tu vida se detiene sin que puedas explicarlo. Las escrituras hablan de la importancia de romper con lo viejo, con lo que ya ha muerto, para dar paso a lo nuevo. Cuando no cerramos adecuadamente un ciclo, cuando no soltamos lo que ya no nos pertenece, ese puer permanece abierto, y nuestra vida sigue atrapada en un lugar que ya no existe. A lo largo de la Biblia, vimos como Dios invita a su pueblo a dejar atrás las viejas costumbres, los objetos que pertenecen al pasado, para caminar en un camino de santidad y propósito. La ropa, en este sentido, no es solo una prenda. Es algo cargado de energía, de memoria, de emoción. Y esa energía, si no la dejamos nos puede arrastrar,
si que quizes pinces, pero yo lo hago con carino, con amor. Esto me recuerda lo, bien que mi sencha cuando esa persona estaba cerca de mí. Y cierto el amor es real, el carino es legítimo. Pero cuando amamos tanto, a veces olvidamos que es necesario soltar, liberar, para que tanto esa persona como tú puedan descansar. Porque la vida continua, el tiempo avanza, y Dios tiene nuevos planes para ti. Pero esos planes solo se activan cuando seremos lo que, ya no debe ser, siendo parte de nuestra vida. Este acto de liberación no es solo para que tú sanes, sino para que el alma de esa persona también pueda encontrar su paz. Hay muchas almas atrapadas en el recuerdo de los vivos, esperando a que se les dé el permiso para descansar. Y mientras tú sigas sosteniendo lo que ya no debe estar en tu vida, esa alma también estará retenida. Por eso, hoy te invito a liberar tanto a esa persona como a ti mismo. No es un acto de olvido, no es un acto de falta de amor, es un acto de fe, un acto de obediencia, es un acto que te permitirá avanzar, que te permitirá experimentar una paz profunda, una libertad que no pensabas que podías alcanzar. Es posible que sientas miedo, que pienses que al soltar algo tan significativo, perderás la conexión con esa persona. Pero la verdad es otra, lo que te va a liberar es precisamente lo que te parece más doloroso, porque cuando decides soltar, esta permisión, do que Dios te leen con algo mejor, con algo nuevo, con algo que te permite caminar hacia tu destino. Y esa ropa, esa prenda, esa memoria que conservas, no podrá impedir de avanzar. Este es el momento para ti. Este es el momento para liberar el futuro que estoy esperando por ti. Tal vez no lo ves ahora, pero lo que dejarás atrás será reemplazado por algo mucho más grande, por una paz que te sobrepasará, por una claridad que iluminará tu camino. La verdad duele, pero lo que es más doloroso aún es seguir arrastrando el peso de lo que ya no debe estar en tu vida. No es que no debas recordar, no es que debas olvidar a esa persona, es que debes permitir vivir, debes permitir que tu alma se libre para que puedas seguir adelante. Y eso solo lo logras cuando cierras este ciclo. Es un acto simbólico que tiene un impacto profundo en tu ser espiritual. Cuando decides soltar, cuando dejes esa prenda, estarás tomando una decisión que cambiará tu vida. No te quedes atrapado en lo que ya pasó. Avanza con la fuerza de quien sabe que su destino está por delante, no atrás. La ropa que guardas no te pertenece. Lo que te pertenece es el futuro. Y es futuro comienza hoy, con una decisión, con un acto de fe. Hoy es el día en que decides liberar tanto a la persona que amaste como a ti mismo. Hoy es el día en que dejas lo viejo para abrazar lo nuevo. Y cuando lo hagas, verás que una nube paz te envolverá, que tu corazón dejará de estar pesado, que tu alma se elevará y caminarás más liviano, más libre, más lleno de propósito. Esto no es solo un consejo, es una invitación divina a liberarte de lo que te detiene y permitir que tu vida florezca en todo su potencial. Esto podría cambiar tu destino. Hoy quiero hablarte de algo que muchos no entienden, algo que quizás nunca habías considerado, pero que puede transformar por completo tu vida, aunque sea difícil de aceptar. Y es que la verdad duele, pero libera. A veces, el mayor obstáculo para nuestra paz interior no son las circunstancias externas, sino lo que mantenemos aferrado dentro de nosotros. Las heridas del alma, esos recuerdos que no hemos logrado soltar,
Esas conexiones que se han formado a lo largo de los años nos siguen atando a un pasado que ya no existe. Y hoy quiero invitar a que reflexión sobre algo que puede parecer insignificante a simple vista, pero que tiene un impacto profundo en tu vida espiritual y emocional. Hablo de la ropa de una persona fallecida. Si que esto podría sonar extraño o incluso un tanto chocante, pero quiero que me escuches con el corazón abierto, porque lo que te voy a contar podría cambiar tu destino. La Biblia en su sabiduría infinita nos habla de la importancia de cerrar ciclos, de liberarnos de lo que ya ha muerto, y de no permitir que las sombras del pasado nos sigan acompañando en nuestro caminar. Cuando decidimos mantener una prenda de alguien que ya no está con nosotros, estamos aferrándonos a un objeto que, aunque querido y lleno de recuerdos, también tiene el poder de mantenernos estancados, de seguir anclados en un tiempo que ya no existe. Este no es un tema fácil de abordar, pero si te lo estoy diciendo, es porque sí, que hay algo dentro de ti, que estoy esperando ser liberado. A veces, el simple hecho de mantener una prenda de esa persona que amamos nos da una falsa sensación de cercanía, como si aún tuviéramos algo de ellos cerca. Pero la realidad es que este apego no solo te impide sanar, sino que te aleja de lo que verdaderamente necesitas. Soltar para dejar espacio a lo nuevo. Hay algo que debemos entender con todo nuestro ser. Cuando seguimos atados a lo que ya no está, no solo nos estamos limitando a nosotros mismos, sino que estamos ignorando lo que Dios tiene preparado para nosotros. La vida sigue adelante, pero nosotros elegimos quedarnos en el pasado, sosteniendo lo que ya no tiene poder sobre nosotros. Esto no es casualidad. Si estás escuchando esto en este preciso momento, es porque Dios quiere que digas lo que te está reteniendo. Las escrituras nos hablan de la importancia de dejar las viejas costumbres, las viejas formas de pensar, las viejas heridas, para poder caminar hacia lo nuevo, hacia la restauración. Es un acto de fe el permitir soltar, el confiar en que Dios tiene algo mejor para ti, algo que solo será posible cuando cierres las puertas del pasado. Si que esto duele, yo también he estado allí. He sentido la tentación de aferrarme a lo que me parecía un último vestigio de alguien que ya no estaba. He sentido el miedo a olvidar, la angustia de pensar que si suelto eso, los recuerdos se desvanecerían. Pero, en realidad, lo que me di cuenta es que los recuerdos no se pierden, no se desvanecen. Están en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y esos recuerdos son mucho más poderosos cuando decidimos liberarnos del lastre que representa mantener objetos que nos retienen en el dolor. Quiero que pienses por un momento en tu vida. Hay algo que sigues aferrando, una prenda, un objeto, un recuerdo, una costumbre que te ha impedido seguir adelante. Este es el momento para que lo sueltes. No es un acto de olvido, es un acto de amor y de sanidad. Cuando tomas la decisión de dejar lo que ya no te pertenece, estas permisión de que tu alma respire, que tu corazón se libre. Estás dejando espacio para la sanidad, para la restauración, para que nuevas bendiciones fluyan en tu vida. Pues sientes que estás traicionando a esa persona que amaste, que suelto algo que tenía un valor sentimental inmenso. Pero quiero que entiendas algo profundo. Dejar no es olvidar, es honrar. Honras a esa persona cuando te permites avanzar, cuando tomas la decisión de seguir adelante y de vivir plenamente.
La Ropa de esa persona no tiene el poder de mantenerla viva. Porque su espíritu ya está con Dios. Lo que realmente mantiene viva la memoria de esa persona es tu amor, tu recuerdo, tu paz. Y eso es lo que te pido que guardes en tu corazón, no la prenda que te ata al pasado. Lo que estás llamado a hacer hoy es liberarte de lo que te limita. Este es el momento en que Dios quiere que rompas las cadenas que te atan. Que permitas que su poder y su paz inunden tu vida. Esto podría cambiar tu destino, porque cuando decides soltar lo que te está reteniendo, abres la puerta a un futuro lleno de posibilidades, a una vida nueva donde la paz y la restauración te acompañan a cada paso. Esto no es solo una cuestión de un objeto material, es un acto espiritual. Estás eligiendo liberar tu alma, liberar tu corazón, y permitir que lo que Dios tiene preparado para ti fluya libre, deja lo que ya no te sirve. No porque no lo necesites, sino porque lo que necesitas está más allá de lo que has conocido. Hay una bendición esperando por ti, pero solo podrás recibirla cuando decidas soltar lo que ya no te pertenece. Hoy te invito a que tomes es paso valiente, a que mires es objeto, esa prenda, es recuerdo, y decidas soltarlo. No porque no lo ames, sino porque lo amas lo suficiente como para dejarlo ir. Lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Deja que su plan divino te rodee, te envuelva y te guíe hacia un futuro lleno de esperanza, de paz, y de restauración. Recuerda, la verdad duele, pero libera. Y hoy, la verdad es que es hora de dejar ir lo que ya no te pertenece. El pasado ha quedado atrás, y el futuro está lleno de posibilidades. Solo tienes que dar el primer paso. La vida está llena de momentos que nos marcan, momentos que, aunque parecen pequeños en su superficie, dejan huellas profundas en nuestro ser. Quizás ahora mismo estés en un momento de tu vida donde sientes que el peso del pasado te ha dejado exhausto. Quizás sientes que no puedes avanzar porque una parte te sigue anclada a algo que ya no está. Y tal vez, solo tal vez, es algo esta relación, con la ropa de alguien que ya no está contigo. Pero quiero que sepas, y quiero que lo sientas con todo tu ser. Esto no es casualidad. El hecho de que estés aquí, leyendo esto, escuchando estas palabras, es una señal de que estás listo para liberar algo en tu vida, para dar un paso hacia tu sanidad, hacia la restauración de tu alma. La verdad duele, pero libera. A veces, las verdades más profundas y poderosas son las que nos hieren más al principio, pero que, con el tiempo, nos dan la libertad de ser verdaderamente quienes somos. Esta es una de esas verdades. Usar la ropa de una persona fallecida puede ser un acto de amor, de recordar a alguien querido, de mantener una conexión con el pasado. Pero en realidad, es un obstáculo para tu sanidad emocional y espiritual. Es un ancla que te retiene en un tiempo que ya no existe. Es un vestigio de algo que ya no puede seguir definiendo. Dot ni guiando en el camino que tienes por delante. Es normal sentir que si soltamos algo tan cargado de emoción y de recuerdos, estamos dejando ir a la persona misma, que estamos olvidando lo que fue. Pero, quiero decir algo con todo mi corazón. Dejar ir no es olvidar. Dejar ir es liberar. Es permitirte avanzar, seguir adelante, sin arrastrar el peso de lo que ya no tiene poder sobre ti. Si te aferras a lo que está muerto, a lo que ya no puede devolver lo que te dio, te estás negando a ti mismo el regalo de la paz.
La paz que vincuando dices que el pasado que don le corresponde en el pasado. Si que dual, lo entiendo, yo también he pasado por es dollar. El dolor de pensar que si dijo a esa prenda, los recuerdos de esa persona se desvanecieron. Pero quiero que comprendas que los recuerdos no desaparecen cuando sueltas las cosas. Están en tu corazón, en tus pensamientos, en tu alma. Y lo que Dios quiere para ti es que aprendas a recordar de manera sana, sin que los objetos o los costumbres te sigan atando al pasado que ya no puedes cambiar. Lo que estás aferrando no es a esa persona, es el objeto. Y esa prenda que guarda el aroma, la forma, el color de alguien que amaste, no puede llenar el vacío que dejas al no permitir seguir adelante. La verdad dulce pero también libera. Cada vez que te atreves a soltar lo que te pesa, estás abriendo las puertas a un futuro nuevo, lleno de posibilidades, lleno de paz. La vida sigue adelante, y tú también debes seguir. Y no estás deshenrando a la persona que ya no está. Estás henrando su memoria al vivir plenamente, al seguir adelante con tu vida. Ellos ya han cumplido su propósito en la tierra. Y ahora es tu turno de vivir tu propósito. Tu vida no puede estar definida por lo que ya no existe, por lo que se ha ido. Es hora de que encuentres tu propio camino, y a veces, para hacer eso, necesitas dejar lo que te ata al pasado. No estás solo en esto. A veces, la vida nos pone en situaciones donde debemos tomar decisiones difíciles, pero siempre hay un propósito detrás de todo. Y si que el hecho de que estés aquí leyendo esto, significa que estás listo para tomar esa decisión. Estás listo para soltar, para dejar para abrir tu corazón a lo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Esto podría cambiar tu destino. Es pequeño acto de soltar lo que ya no te pertenece puede ser el comienzo de una transformación profunda en tu vida. Un cambio que te permitirá ver la vida con otros ojos llenos de esperanza y de fe.